Karibu kwenye taarifa za MBIU ya KTN alasiri hii mtazamaji, ikiwa ni saa 10:22 baada ya kusikia kutoka kwa taarifa ambayo tulikuletea kwa njia moja kwa moja kuhusiana na kesi ile ya BBI ambayo ni rufaa ya BBI iliyokuwa ikiendelea. Hebu sasa ni kuarifu na baadhi ya taarifa nyingine ambazo tuliweza kukusanyia siku hii ya leo, na tutaanza na taarifa hiyo kwamba lile jopo la majaji 7 wa mahakama ya rufaa liliendelea kusikiza kesi ya rufaa ya BBI kwa siku ya pili hii leo. Kama nilivyokuelezea hapo awali, leo ilikuwa ni fursa ya mawakili ambao wanaomwakilisha Rais Uhuru Kenyatta pamoja na wale kutoka ama wanaowakilisha tume ya IEBC kuchangia hoja zao katika kupinga uamuzi wa mahakama kuu. Hebu tusikilize kwa ufupi namna matukio ya hapo awali yalivyokuwa. I just want to make this point one more time, that the court confirms that a statute that has been struck out or portions of the statute that can have been struck out cannot be deemed to have been revived under any method known to our law. So to the extent that their lordship said we have a quorum problem because they are not complying with Section 5 and Section 7 of the second schedule, the court was saying we are not complying with a dead law, a law that no longer existed. And that's why we associate ourselves with the learned submissions of Otiende Amolo and Kamau Karori. What was the default membership provision? The default membership provision was as provided in Article 250, sub-Article 1 of the Constitution, 3 members. That way you should make a constitution that is not too easy to amend, but not impossible to amend. And that is the balance that Article 257 strikes. To amend under popular initiative, there are 14 onerous provisions that you require, and they are in our replying submissions. My Lord, they are onerous but possible. We wish to submit, my Lord, that in substitution of that 14-point process, the Superior Court then replaces that with 10 points which are impossible to achieve. Completely impossible, and I'll go through them very fast. My Lord, first, the court says that it is Wanjiku who must conceive the idea. Under Article 257(3), once Wanjiku conceives the idea, then they must reduce it into a bill. That ordinary person must now write the technical bill. Without assistance of the Kenya Law Reform Commission, the Attorney General's Office, Parliament, or anyone, Wanjiku must write that bill. Having written that bill, then Wanjiku must translate that bill into English, into Swahili, into Braille, into Kenya Sign Language, and into all the indigenous languages. Those are the words of the judgment. Wanjiku must translate those. Even the Bible has not been translated into all the constitutions. My Lord, even when we were writing the Constitution that is now before us, we only translated it into English and Swahili. But the court now says, translate it into all the indigenous languages. And you know, my Lord, we've never even settled how many indigenous communities we have in this country. Some say, if it's tribes, we have about 44. But if it's indigenous communities, they're about 76. Wakili Otiende Amolo huyo akipeana hoja zake. Awali ilikuwa ni wakili Githu Muigai. Tukiendelea na taarifa zaidi mtazamaji, mahakama ya Meru imeamuru jamaa mmoja kwa jina la Charles Mwenda alipo shilingi milioni 1.5 baada ya kuthibitisha kuwa alidhalilishwa na maafisa wa polisi. Inadaiwa Mwenda alilazimishwa kulala katika kituo cha polisi cha Kianjai na maiti ya mke wake mnamo Mei mwaka jana baada ya zile saa za kafyu kumpata njiani akiusafirisha mwili huo kwa ajili ya mazishi. Akitoa uamuzi huo, Jaji Edward Muriithi amesema hatua ya polisi ilikuwa ya kudhalilisha mno. Wakili wake Vivian Wambua ameukaribisha uamuzi huo akisema kuwa ni funzo kwa maafisa wa usalama wenye hulka ya kuwanyanyasa raia na kutumia nguvu kupita kiasi.
A declaratory order is hereby issued that the actions of the police officers under the National Police Service headed by the first respondent violated the provisions of the Constitution and thus infringed on the rights to dignity, protection against torture, and cruel, inhuman, and degrading treatment of the petitioner under the Bill of Rights of the Constitution of Kenya 2010. 2, there will be an order, therefore, for compensation of Kenya shillings 1.5 million shillings as general and exemplary damages against the first respondent for violating the petitioner's constitutional rights. Justice has finally been done. My client has been awarded costs in the case, whereby the police officers who are the first respondent, the Inspector General, acted outside the mandated force while enforcing the COVID-19 rules. We are happy that my client has been awarded 1.5 million in costs for the suit to be borne by the first respondent. The court also has held that the first respondent acted in breach of the Bill of Rights. Yes, we are very happy. We still send condolences to my clients who lost the wife during COVID-19 pandemic. Jopo la kuteua makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC limerejelea tena shughuli ya kuwapiga msasa wale wanaopaniwa kujaza nafasi 4 katika tume hiyo. Kwa mara ya kwanza kabisa, jopo hilo, mtazamaji, liliwapa wanaotahiniwa mtihani wa kuandika unaolenga kupima ueledi na upevu wa kiakili pamoja na uwezo wao wa kuchanganua masuala magumu. Hii ni taarifa ambayo pia tumeifuatilia mchana wa leo, lakini tutaipata vyema zaidi katika taarifa zetu mwendo wa saa 1 na mwendo wa saa 3 usiku. Hata hivyo, tuelekee nchini Tanzania ambako kwa mara ya kwanza tangu Aprili 29 mwaka jana, Tanzania imetangaza takwimu za wagonjwa wa virusi vya korona nchini humo. Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema kwamba zaidi ya watu 100 wameambukizwa virusi hivyo na amesisitiza uwepo wa wimbi la 3 la virusi hivyo nchini humo. Mwanahabari mwenzangu Rajab Hassan akiwa mjini Arusha anaarifu zaidi. Ni wangapi katika mji huu wa kitalii wa Arusha wamevalia barakoa au kuchukua tahadhari dhidi ya virusi vya korona? Ushahidi huu unathibitisha kuwa itahitajika juhudi zaidi kudhibiti maambukizi, ikizingatiwa kuwa kuna wagonjwa zaidi ya 100 na miongoni mwao takribani 70 wanapumua kwa msaada wa mashine baada ya kuambukizwa virusi vya korona, kwa mujibu wa Rais Samia Suluhu Hassan. Nataka niwe mkweli, Tanzania tuna wagonjwa katika hili wimbi la 3. Mpaka taarifa nilizozipata juzi, nadhani kuna wagonjwa kama 100 na kati yao si chini ya wagonjwa 70 na wako kwenye matibabu ya gesi, wengine wako kwenye matibabu ya kawaida. Tanzania ilisitisha kutangaza takwimu za ugonjwa wa korona tangu Aprili 29 mwaka 2020. Na huenda hatua hii ya sasa inachagizwa na hoja ya WHO kanda ya Afrika iliyowasilishwa Juni 17 mwaka huu ya kuitaka Tanzania kuweka wazi hali ilivyo baada ya Tanzania kuomba kujiunga na mpango wa chanjo wa COVAX. But we are strongly encouraging the country, now that it's going to address the situation through vaccination, to share data with us so that we can play the most effective role in helping, for example, in targeting, in the planning, where to start, where to focus. That can only be done on the basis of evidence, and we can work together on that if data is being shared with WHO, which we then play our role of sharing with other countries as well, particularly the immediate neighboring countries. Mapambano dhidi ya korona yaligubikwa na giza zito enzi za hayati Daktari John Pombe Magufuli, aliyeamini katika maombi na mitishamba. Sasa wadadisi wa mambo wanahitaji hatua ya mtawala wa sasa, Rais Samia, kuwa inaleta faraja. Ni jambo jema kwa sababu itaboresha mahusiano, itasababisha pia hata utalii kuboreka kwa sababu watu watagundua kwamba na sisi tunachukua tahadhari. Wakati Tanzania ikipanga mapambano ya kisayansi dhidi ya virusi vya korona, mamlaka zinaonya juu ya uwepo wa wimbi la 3 ambalo tayari limeingia nchini hapa. Lakini taswira hii inaacha maswali mengi bila majibu. Rajab Hassan, KTN News, Arusha, Tanzania.
Asante sana Rajab Hassan kwa taarifa hiyo kutoka nchini Tanzania. Tukirejea hapa nchini, mtazamaji, kufungwa kwa minada ya mifugo kutokana na msambao wa korona kumewapa wezi wa mifugo fursa ya kuibuka na mbinu mpya za kuiba ng'ombe, mbuzi pamoja na nguruwe katika eneo la magharibi mwa Kenya. Visa vya wizi wa mifugo vimeongezeka hasa katika eneo la Shinyalu. Mapema hii leo, wezi kadhaa wa mifugo walikamatwa na maafisa wa polisi wakisafirisha mifugo kwa kutumia pikipiki na tuktuk wakati wa saa za kafyu. Wenyeji wa eneo hilo wametakiwa kuwa makini zaidi ili kukabiliana na wizi huo wa mifugo. Letewa shida. Kumba hawa jamaa vile wamelala kwa barabarani wakiwa wanakuja na tukutuku, baridi imewakula. Walikuwa wameingia kwa hoteli ya mama anaitwa Esnas. Sasa chief alishuku akasema hii imebeba mtumba na tumekataza mtumba. Sasa chief kwenda kufungua hiyo chandarua ya tukutuku, alishangaa akakutana na ng'ombe. Nilipata ng'ombe moja kwa mandisi. Iliwashinda, waliwacha hiyo ng'ombe. Alafu walichukua moja. Nilitafuta hiyo ng'ombe kutoka Jumapili mpaka Jumatatu sikupata ng'ombe. Alafu baadaye waniambia ng'ombe zimepatikana Hayaka. Walisema mambo ya corona imefunga mambo ya mapikipiki kutembea usiku, lakini hapo area ya Tande mapikipiki inatembea mpaka usiku kabisa, hata mpaka saa 7 unasikia tu inapita. Hatujui hiyo mapikipiki inaenda wapi. Watu wanaoishi na ulemavu wana uwezo wa kufanya majukumu yao kama kawaida na kujitegemea iwapo watapewa fursa katika jamii. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Leba Simon Chelugui kwenye ufunguzi rasmi wa taasisi itakayotoa mafunzo kwa watu wanaoishi na ulemavu katika masuala ya teknolojia. Imebainika wazi kuwa walemavu wengi wataweza kunufaika. Kufikia sasa tayari takriban wanafunzi 40 wamesajiliwa na wanaendelea kupokea mafunzo hayo. So thank you very much. This partnership is meant to enable our members of our society who are disabled, living with disability, access employment opportunities. They are being skilled, they are being trained, and they are being supported. And we have seen today Safaricom is going to take the 40 of the first trainees into their organization. And we appreciate all the partnership because through this we will empower people living with disability in a better way, that they can be able to earn their living using their skills, using their knowledge. They can contribute to the society positively because we have facilitated them. As a ministry, we have continued to support under social protection. But our focus is not protection. Our focus is facilitating so that people enabled differently can be able to work and be productive and they are living decently. Na usalama wa kaunti ya Wajir unaendelea kuimarishwa hasa baada ya kuzinduliwa kwa ofisi zitakazosaidia kuimarisha na kuendeleza usalama katika eneo hilo la kaskazini mashariki mwa Kenya. Kwenye hafla ambao ilihudhuriwa na viongozi kutoka eneo hilo, baadhi yao wakiwa wabunge na viongozi wa serikali na wale kutoka vitengo vya usalama, wametoa heko kwa wabunge ambao wamejitolea kuhakikisha wanaungana na wakuu wa usalama ili kusuluhisha tatizo la ukosefu wa usalama. Naibu mwenyekiti katika kamati ya usalama bungeni Fatuma Gedi amesema atawasiliana na kamati hiyo ili kuhakikisha kuwa wameimarisha hali ya usalama. Tumefurahi sana kwa CDF ameweza kufungua maofisi, lakini we need to do more than that. We need to do a lot. The former senator amesema tunataka customs because you know this is a border between Somalia. Actually it's a few kilometers here, like I think 2 kilometers from here. So we need to ease the way of doing business so that hizi mamigendo zinaingia biashara mbaya, lazima pesa irudi wapi? Tunataka pesa irudi DIF, na DIF ikue town kubwa ina boom sana. Manake that one it requires KRA, inahitaji maofisi kubwa kushinda hizi za leo.
Na wenyeji katika eneo la Yualateke Kipkomo katika sehemu ya kaunti ya West Pokot wamemkataa chifu mpya ambaye aliyetumwa kuhudumu katika eneo hilo, wakidai kwamba hajatoka katika sehemu hiyo. Wenyeji hao walifanya maandamano wakidai kwamba uteuzi huo wa chifu Japheth Ruto uliingiliwa na wanasiasa. Uteuzi huo wa chifu mpya umefanyika kufuatia kifo cha Moses Loyatum mapema mwaka huu. Kwa niaba ya vijana, uteuzi wa Japheth Ruto kama assistant chief wa Yualateke ilifanywa kinyume na katiba. Na sisi kama vijana tumesimama pamoja na wazazi wetu kwamba hatuwezi fanya kazi na mtu mwenye aliteuliwa bila kufuatilia sheria ya uteuzi katika katiba ya Kenya. Hatujafurahia sana, tumekataa tabia yake, tumekataa vile anaenenda, tumekataa sana. Na magavana katika eneo la Ukambani wametoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kuhakikisha anazawadi eneo hilo na miradi ya maendeleo wakati atakapolizuru wiki ijayo. Gavana wa Machakos Alfred Mutua, mwenzake wa Kitui Charity Ngilu pamoja na gavana wa kaunti ya Makueni Kivutha Kibwana wamesema jamii ya Ukambani na matarajio makubwa ya kukamilishwa kwa miradi kadhaa ya maendeleo. Viongozi hao wanasema ziara ya rais itanufaisha eneo hilo iwapo italeta maendeleo. Tukigusia safari ya Rais Uhuru Kenyatta ambayo inakisiwa kuja wiki ambayo inakuja katika eneo la Ukambani, tunamkaribisha kwa mikono yote Rais Uhuru Kenyatta aje hapa. Hawa ni watu wake, aweze kuwaona, waweze kumuona pia, aweze kutembea pamoja nasi na tuweze kuongea kuhusu maendeleo. Nataka mkutano huu wa Uhuru Kenyatta akija hapa uwe ni mkutano ambao unatoa mambo ambayo yataweza kuwasaidia watu wetu. Sio tu mkutano ambao atakuja azunguke tufurahi alafu arudi na tuache tu vile vile. Na sisi sote tukasema kwa kauli moja kwamba hilo ni jambo nzuri sana. Tunamkaribisha kila mahali Kenya ni pake. Tunamkaribisha sana katika shughuli hii ya kuja kuangalia maendeleo yale yalikuwa yameanzishwa, ameanzisha na tena kuzungumza habari ya maendeleo mapya. Na jambo lile tulitia mkazo sana ni rais akiangalia kile kinaendelea, vile vitu vile ni vipya, tuwe tumekubaliana na ameamrisha waziri wake watusaidie, kwa sababu kwa kweli eneo hii imewachwa nyuma sana. Looking at the budget that was just unveiled some 2 weeks ago by the national government, a budget of 3.6 trillion Kenya shillings is not a small budget. So this region, Machakos, Makueni, Kitui, would like to have a share of that. And that is what we want to share with him when he comes here. Na wakulima wa mpunga kwenye mradi wa kunyunyiza mashamba maji wa Mwea wamepata kiwango kidogo cha mavuno msimu huu kutokana na kile ambacho wamedai ni mashamba ya mpunga kuvamiwa na konokono pamoja na ndege aina ya kwelea. Wakulima wa mpunga wanasema ni pigo kwao msimu huu, kwani hata bei ya mpunga imepungua mno, huku madalali wakifanya hali hiyo kuwa mbaya zaidi kutokana na bei wanavyonunulia wakulima wa mpunga. Haiwezi ingia. Hawa wadudu wanaitwa snero. Wanatuletea wakulima wa mpunga shida mingi. Juu according to how I have experience, hizi wadudu zinaweza kula eka moja kwa siku moja. When the president visited Mwea, he promised the rice farmers that paddy rice will be retailing at 85 shillings
and it will be purchased by the government. But looking at the situation, the common mwananchi or the common mwananchi in Mwea is really struggling to see whether they can get that particular price. But at the end of the day, they are getting frustrated because they are selling at 50 shillings, a situation that is really affecting even the economy of this particular area. Serikali inaangalia hiyo shida na tunashirikiana pia na assembly na committee ambayo inahusika na agriculture, na tumeshaambiwa hiyo shida na tunanunua dawa ile ambayo inaweza kutumika ndio tupatie wakulima wetu. Na sio hiyo tu ya snails, pia kuna shida ya ndege. Ndege zinakuja mwezi wa 10 na 11, na tumeongea na wabunge tukapanga vile tutashirikiana na serikali kuu ndio pia hao ndege tuone vile tutawaangamiza ndio wakulima wasikapoteze mpunga. Na dawa zaidi ya shilingi milioni 52 zimesambazwa katika hospitali mbalimbali kwenye kaunti ya Nyeri. Hii ni baada ya kaunti hiyo kushuhudia uhaba huo kwa muda, wananchi na viongozi wakiibua hisia kuhusiana na uhaba huo wakidai kutoshughulikiwa. Hata hivyo, serikali ya kaunti ilidai ukosefu wa fedha na kuwepo kwa deni kwenye shirika la KEMSA kama sababu ya kukosa dawa, akithibitisha kutolewa ama kusambazwa kwa fedha za mwezi wa Aprili na Mei na Wizara ya Fedha. Gavana Mutahi Kahiga amesema dawa hizo zitawasaidia wakazi kwa kipindi cha miezi 3 ijayo. Glad to announce that we are flagging off an additional medical supply worth Kenya shillings 52.2 million that is distributed as follows. We have drugs worth 41 million Kenya shillings. We have non-farms 8.2 million, X-ray supplies 1.8 million, and gloves worth 1.2 million. These supplies will be distributed to all our hospitals and primary health facilities and ensure uninterrupted service delivery for the next 3 months. Nyeri has been ranked among the best counties in terms of payment of debt with KEMSA. We have never been blacklisted and we have always paid our debts, except for now that there was this challenge where money was not released. And I am glad to say that so far, as of midnight last night, we had received all our money expected except for the month of June. And that tells you that for a reason, National Treasury woke up, found money, and has released the money, but we have only a day to spend it. Na mtazamaji, kwa muda mrefu sehemu ya Kitengela iliyoko kaunti ya Kajiado kule imekuwa ikigonga vichwa vya habari kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa na vumbi kubwa la viwandani na kutoka kwenye yale matimbo ya mawe hasa yaliyoko katika sehemu hiyo. Mwanahabari Chebeta Birira anaangazia taarifa moja kuhusiana na athari za uchafuzi wa aina hiyo kwa maisha ya wakazi na ni kwa nini imekuwa vigumu kupatikana suluhu kutokana na tatizo lililopo. Kwa zaidi ya miaka 10 sasa, eneo la Kitengela limekuwa kitovu cha viwanda. Viwanda hivi vimetoa ajira kwa wengi. Lakini kuna tatizo. Athari za shughuli za viwanda hivi huenda zinazidi faida ya ajira. Chimbo hili la mawe ambalo lipo katikati ya makazi ya binadamu limezua mahangaiko kwa wenyeji. There are a number of estates. There is Mungai, there is Chuna, there is New Valley, there is Magereza this side, and then other residents, the other across the road. They are having the same problem. Actually, the other side is even worse than here. Mike Musyoka ni mmoja wa waathiriwa kutokana na kelele zinazotoka katika chimbo hili. Anasema alipata mshtuko kisha akaanguka na kuvunjika mguu. Saa ile nilikuwa kwa nyumba iliniaffect, sikuwa naelewa nini. Juu nasikianga mlipuko na saa hiyo nilikuwa nashika vyombo, nikastuka nikatereza na sabuni mpaka mguu ikavunjika yote ya nyuma. Hii mlipuko ikiwa inalipuka hivyo inaumiza binadamu. Juu ingekuwa ngasi hapo na nilikuwa siwezi inama ningekufa siku hiyo. The blast when it happens, most of the time it happens in the afternoon. Most people have to leave their houses for fear that they may collapse. In fact, you should see the wall for the estate when it happens. How people scream, how people have to run out. It's just impossible to bear with it.
Mbali na kelele kuwaathiri wenyeji, mlipuko katika chimbo hili husababisha tetemeko la ardhi ambalo limeacha nyufa katika nyumba za wengi. Nyumba hii imejengwa hivi majuzi tu, lakini tayari ina nyufa. The blasts are too huge. Most of the houses are cracked, and efforts to reach to the owner of the quarry have been fruitless. We have tried to reach him. We don't know where his office is. Nobody wants to tell us where he stays. It has been a real problem. Mzee huyu mwenye umri wa miaka 65 amekuwa mkazi wa eneo hili kwa zaidi ya miaka 20. Ametuomba tufiche sura yake kwa kuhofia usalama wake. Zamani, I remember in the years 2003, 2005, ipasua nyumba ya Wamasai zilikuwa kule chini ya lami, na hata ikaua kondoo za Wamasai, na hata ikaumiza mtoto ambaye alikuwa anapita kwa barabara huko. So by that time it had been so hard. Squeezy is soft, like still it's polluting. So miaka hiyo 20 nimekuwa hapa, nimekuwa na hiyo shida. Wamebomoa nyumba kadhaa hapa, na lesi Samu ametengeneza hizo nyumba, na zingine hajafanya kitu. Yeah. Kama hii nyumba iko hapa, alibomoa na hapa kwa mabati, alibomoa na mawe na akaweka mabati mengine. Mbali na kelele za mlipuko pamoja na tetemeko la ardhi, kuna tatizo pia la vumbi linalotoka katika chimbo hili. Vumbi limeathiri afya ya wengi ambao wamelazimika kwenda hospitalini kutibiwa kwa gharama ambayo mwenye chimbo hawajibiki. Tunadhania hata wengi wamegonjeka na kitu, kwa vile mtu haendi kusema watu kile kimemuumiza. Homa nyingi waishi shauri ya hii vumbi. For instance, my wife is one of those people, on moving here she developed bronchitis, and it is as a result of the dust. And our case is just not the one, it's all over. We are having that problem because the dust is too much. If you're living in close proximity to a quarry or a mine, and all these industrial processes are going on, then you are exposed to poor air quality because of pollution of the air you're breathing in from the mine or the quarry. So it's not difficult to imagine why there will be a higher prevalence of chest symptoms or breathing symptoms in people who live near such a pollutant. They could be exposed to cancers as well, and the important things are the duration over which someone is exposed to this poor quality of air that they're breathing in. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa katika jarida la utafiti wa masuala ya sayansi International Journal on Scientific Research, hali ya hewa katika eneo la Kitengela ilifanywa tathmini katika kipindi cha mwezi Disemba mwaka 2014 na Januari mwaka 2015. Matokeo ya utafiti yalibaini kuwa hewa katika eneo la Kitengela ina viwango vya juu zaidi vya vumbi na uchafu. Kemikali za sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulfide, methane na ozone pia zilipatikana katika hewa hiyo na zinaripotiwa kuwa na athari kubwa kwa afya ya binadamu. They feel nothing about the people living here. Wanafurahia tu shida hizo ziko. Tuende na kuumia, waende na kula mali. Barua hii ambayo iliandikwa tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2001 kutoka Wizara ya Mazingira ilitumwa kwa mkurugenzi wa Karsan Ramji and Sons Limited ambaye ni mmiliki wa chimbo hili la mawe. Wizara ya Mazingira ilitoa onyo kwa mmiliki wa chimbo hili na kuangazia madhara ambayo yamesababishwa na uwepo wake hapa kwa wakazi wa eneo hili. Alitakiwa kuhamisha chimbo hili, lakini takriban miaka 20 baadaye bado yupo na anaendelea na shughuli za kuchimba mawe. We have reported to, let's say, the authorities, the chief, the DO, and even to themselves, the owners of the factory. Yeah. What have they done? They've done nothing. They claim that we found them here, still exploring, so hatufai kuwa nalamika. Then Tuna didn't have many residents. Right now there are many, and the majority of them have their houses. They are in live investments. They are already cracked. We have done everything. The next move that we have to take is to
block the road and demonstrate and appeal and force the government to do something. Because we cannot watch your life investment go into waste because of somebody. Wakazi wa kitongoji hiki cha Chuna sasa wanasema imetosha. Wamekuwa katika harakati za kukusanya sahihi ambazo wananuia kuwasilisha mamlaka za kaunti pamoja na mamlaka ya kitaifa ya utunzi mazingira NEMA. This guy should relocate. It should be stopped. It's not worthy pursuing the interest of one individual at the expense of so many other people's interest. He has made a lot. Amevuna kutosha. Aondokee watu, ajenge watu hoteli huko ndani. Juhudi hizi za kumfikia mmiliki wa kampuni ya Ramji & Sons inayoendesha chimbo hili na maafisa wa NEMA ziliambulia patupu. Zaidi ya miaka 20 sasa na wakazi wa eneo hili wamekuwa wafungwa katika nyumba zao. Wanachoomba sasa ni kuwa watakuwa huru kutokana na minyororo ya mazingira chafu. Naam, huyo ni mwanahabari Birira ambaye ametuletea taarifa hiyo, makala ambayo tuliyabeba mapema wiki hii kuhusiana na athari za vumbi hususan kwa wakazi wanaoishi mitaa ya Kitengela katika kaunti ya Kajiado. Taarifa ambayo imetufungia taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii. Kifuatacho mtazamaji, kwenye muda usiokuwa mrefu mwanahabari mwenzangu Hassan Juma atakuwa ni mwenye kuingia na kuchukua usukani katika kipindi cha michezo cha Zilizala Viwanjani. Tukutane tena mwendo wa saa 1 ambapo tutakuwa na taarifa za KTN leo. Endelea kuwa nasi. Asante.